Welcome to my online class. Today I am going to discuss the remaining portion of an interesting story from your book Footprints Without Feet, chapter number 3, named The Midnight Visitor. Da ang nungsuni फराय बिजाब Footprints Without Feet ni जोबोद गोसोनांथाव सल' The Midnight Visitor ni आद्रा बाहागोखौ फरायहोनोसै खोनासंद'। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. Max'a रानथेंमोन, गोजौनिफ्राय एसे गाहाय, बिनि सेहेराया एसे सुलु खालामग्राखौनो इसारा होयो, बिनि मोखां महरा सियालनि बादि लावज्रिद. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. बिथांनि सोमोन्दै फारसेथिं बे सिलाइनिफ्राय जुनियायै सिगिजानो गोनां जेबो गैया. The report, he murmured. बे रादाबा, बियो ब्रुं-ब्रुंनो बुंदोंमोन. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. बै रादाबा, जायखौ माखासे गोदान मिसाइलजों लोब्बा गोनां, जायखौ दिनै हराव नों लाबोनाय जादों बे रादाबा. I thought I would take it from you. आं सानदोंमोन आं बेखौ नोंनिफ्राय लागोन. It will be safer in my hand than in yours. बियो नोंनि आखायाव थानायनिख्रुइ आंनि आखायाव बांसिन रैखाथियै थागोन. Asabul moved to an armchair and sat down heavily. Asabula गंसे आखाइ गोनां मासिनि सेराव थांदोंमोन आरो जदोंमोन. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. नैबे खेबाव आं सामलायग्रा हानजाजों नांलायहैनोसै आरो नों बेनि सायाव बादि नांनो हायो. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nonsense of a balcony. सोरबा आंनि खथायाव नैबे जुनजाल गोनां गाहाय न'नि बेराजों फोनांजाबनानै सिगांथिं बारायनाय असालिजों हाबबोनाय दानसेयावनो नैथि खेब जाबाय. Fowler's eyes went to the single window of the room. फाउलारनि मेगन थाइनैनि नोजोरा बै खथायाव थानाय गंसेल' खिरखिथिं थांदोंमोन. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. बियो गांसे सरासनस्रा खिरखिमोन जायनि उल्था फारसे दा गोथौ हरनि गोसोम खोमसि. Balcony, Max said with a rising inflection. बारान्दा, Max'a गारां सोलायना गोबारै बुंदोंमोन. No a passkey. गोबां ताला खेवनो हानाय दोनखोमानाय साबि गैयालासेनो. I did not know about the balcony. आं बारान्दानि सोमोन्दै मिथियाखैमोन. It might have saved me some trouble had I known. बियो जानो हागौ आं मिथिनो मोननाय माखासे जेंनानिफ्राय आंखौ रैखाथि होगोन. It's not my balcony, Asabul said with extreme irritation. बियो आंनि बारान्दा नङा, आसाबुला बांद्रायै रागा जोंना बुंदोंमोन. It belongs to the next apartment. बियो उननि खथानि बिगोमानिसो. He glanced explanatorily at Fowler. बियो फौलारनिथिं फोरमायलु नोजोरजों नायदोंमोन. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. नों मिथिगौ, बियो बुंदोंमोन, बे खथाया गंसे गेदेर न'नि मोनसे बाहागो आरो बे दरजाजोंनो हाबलांना मोननाय बेनि उननि खथाखौ थानाय खथा हिसाबै बाहायनाय जायो. It had the balcony which extends under my window now. बे बारान्दाया बेनिनो जायखौ दा आंनि खिरखिसिम हाबांनाय जादों. You can get into it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. गंनै दरजा बारलांनानै बे लांदां खथाजों नो बेयाव हाबबोनो हागोन आरो सोरबा बेखौ थांनाय दानाव मावदोंमोन.
The management promised to block it off. सामलायग्रा हानजाया बेखौ बेंथेनो खोथा होदोंमोन. But they have not. नाथाय बिसोरो बेखौ मावाखै. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Asabul and waved the gun with a commanding gesture. Max'a Fowlerनि थिं नायदोंमोन, जाय आसाबुलनि थुंगुरै आसाबुलनि एसे खाथियावनो गसंना दंमोन आरो हुकुम होनाय आव-फावजों सिलाइखौ दैखांदोंमोन. Please sit down, he said. अन्नानै जिराय, बियो बुंदोंमोन. We have a wait of half an hour, I think. आं सानफ्राङो जोंहा आधा घन्टा नेनांगोन. 31 minutes, Asabul said moodily. 31 मिनिट, आसाबुला बुराबसुसुयै बुंदोंमोन. The appointment was for 12:30. लोगो मोनलायनाय थिसननाय समा 12:30 रिंगा. I wish I knew how you learned about the report, Max. आं मिथिगौमोनब्ला बोरै नों रादाबनि सोमोन्दै मिथिदोंमोन, Max. The little spy smiled evilly. फिसासा संगालिया इनायै मिनिखुमादोंमोन. And we wish we knew how your people got the report. जिदु आं मिथिगौमोन नोंनि मानसिफोरा बोरै बे रादाबखौ मोनदोंमोन. But no harm has been done. नाथाय जेबो खहा जानो मोनाखैसै. I will get it back tonight. आं दिनै हराव बेखौ घुरायना मोनफिनगोन. What is that? बेयो मा? Who is at the door? दरजायाव सोर दं? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. हरखाब दरजायाव टक-टक बुना होनायाव फौलारा बाज्ल'खांदोंमोन. Asabul just smiled. आसाबुला थिकैनो मिनिस्लु मिनिदोंमोन. That will be the police, he said. बियो पुलिस जानांगौ, बियो बुंदोंमोन. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मोनसे जोबोद गोनांथि गोनां रादाब जायखौ जों बयबो नेगासिनो दङ, आं सानदोंमोन बेनि थाखाय मोनसे जुनिया रैखाथिनि गोनांथि दङ. I told them to check on me to make sure everything was all right. गासैबो सानस्लिंनाय गैयैजासे थिगैनो दङना गैयै बेखौ आन्दाज नायनो आंनो बिसोरखौ बुंदोंमोन. Max bit his lip nervously. Max'a लोरबांथियै बिनि गुस्थिखौ अरखुदोंमन. The knocking was repeated. खनले सौख्रांदोंमोन. What will you do now, Max? Asabul asked. Max, नों दा मा खालामनो? आसाबुला सोंदोंमोन. If I don't answer the door, they will enter anyway. जिदु आं दरजाखौ खेंना हुआ, बिसोरो जेखिजाया राहाजों हाबबोगोन. The door is unlocked. दरजाखौ ताला मारिनाय जायाखै. And they will not hesitate to shoot. बिसोरो गावथारनो खेरखेरायनाय नङा. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Max'a हाखा-दावरायै खिरखिथिं गिदिंना थांनाय समाव मोखाङा रागा जोंनायजों गोसोम जालांदोंमोन. He swung a leg over the sill. बियो थोंसे आथिं खिरखिनि बाटामसाजों दिन्दांना दोनदोंमोन. Send them away, he warned. बिसोरखौ थांनो हो, बियो हुसियार जाहोदोंमोन. I will wait on the balcony. आं बारायनाय बारान्दायाव नेगोन. Send them away or I will shoot and take my chances. बिसोरखौ जायखार हर, नङाब्ला आं गावथारगोन आरो आंनि खाबुखौ लागोन. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Asabul. दरजायाव सौख्रांनाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांदोंमोन आरो मोनसे राव खोनानो मोनदोंमोन. मुस्रि आसाबुल. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his gaze, the man at the window grasped
the frame with his free hand to support himself. बि बिनि सुलेरखौ साफ्रेदोंमोन जाहाथे बि गुफुं मानसिखौ आरो बिनि आलासिखौ पिस्तलजों नुजोरथिनो हायो। खिरखियाव थानाय मानसिया उदां आखाइजों बातामखौ मुजुमनानै हमदोंमोन गावखौनो गोग्लैयाजासे लाखिनो। Then he swung his other leg up and over the window sill. बिनि उनाव खिरखिनि बातामनि सायाव बियो बिनि गुबुन थोंसे आथिंखौ दिन्दां होदोंमोन। The doorknob turned. दरजानि दुलुर हमग्राया गिदिंदोंमोन। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. गोख्रै गावखौ खिरखिनि बातामाव हमनायनिफ्राय उदां जाहोनो मेक्सआ आखि आखाइखौ गोबारै नारसिनदोंमोन। And then as he dropped, he screamed once shrilly. आरो बिनि उनाव गोग्लैलांनाय लोगो-लोगो बियो खनसेबाव गोसा सोदोब खालामना होसिख्रावदोंमोन। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. दरजाया गेंदोंमोन आरो हटेलनि लोगोआ सासेया आखायाव गंसे ट्रे, गंसे बथल आरो गंनै गिलास लानानै गसंना दंमोन। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. नै जौआ जायखौ नोंथाङा गिदिंना फैनाय समाव लाबोनो थिनदोंमोन, बियो बुंदोंमोन आरो ट्रेखौ आरांगा सायाव दोनदोंमोन आरो आखा-फाखायै बथलनि खफाखौ खेवदोंमोन आरो खथानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। White-faced Fowler stared after him. मोखां सोमखेयै फौलारआ बिनि फारसे नायना दंमोन। But he stammered, "The police." नाथाय बियो थाद' बुंदोंमोन। पुलिसआ? There were no police, Asabul sighed. बेवहाय रावबो पुलिस गैया, आसाबुलआ हांमा सोरदोंमोन। Only Henry, whom I was expecting. हेनरीसो जायखौ आं हास्थायना दंमोन। But won't that man out on the balcony? Fowler began. नाथाय बै मानसिया बायजोआव बेलकनियाव गैया होनबा फौलारआ जागायजेनदोंमोन। No, said Asabul. He won't return. अह, आसाबुलआ बुंदोंमोन, बियो गिदिंना फैफिनलिया। You see, my young friend, there is no balcony. नों मिथिगौ, आंनि सेंग्रा लोगो, बेयाव बेलकनि गैया। Thank you.